Yes, sir. Yeah, thanks. So, we are discussing about the performance testing life cycle. Okay. So, regarding the yesterday notes, I have been posted in the WhatsApp group. Okay. So, from there you can download the material. So, I think I have posted entire material. ఓకే కోర్సుకు సంబంధించిన ఎంటైర్ మెటీరియల్ పోస్ట్ చేశాను ఇక్కడ జేమీటర్ అప్డేటెడ్ వన్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అప్డేటెడ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇట్, ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా అప్డేట్ చేసే దాంట్లో ఐ విల్ పోస్ట్ దట్ మెటీరియల్ దేర్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దట్ ఈస్ ద అప్డేటెడ్ మెటీరియల్. ఓకే, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ఫాలో దట్ పర్టికులర్ నోట్స్ డే బై డే. ఓకే, సో థియరీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో థియరీ మొత్తం మీకు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గురించి థియరీ ఏమేమి ఉండాలో మొత్తం దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటుంది. సో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా గోత్రూ అయితే మీకు ఏమేమి కావాలి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, సింప్లీ యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ద థింగ్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. దర్ ఈజ్ నో వే. ఓకే, but POC అంటే so whatever the list I have given here, so whatever the information I have mentioned over here, so this you need to by heart and you need to tell. Okay, సో అలాగా మెటీరియల్ రాసిచ్చాను మీకు. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, ఎనీబడి. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోసం చూసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది. I don't want to waste the time. So the people already I told them. So we are going to start the session exactly at 8 a.m. Also I have pinged in the group as well 5 minutes earlier. Okay, I don't want to waste the time. Okay, to waiting. Let me jump on to the topic. Okay, so we are discussing about the performance testing life cycle. So yesterday I have explained you about the POC. Okay, so POC is the proof of concept. So why we need to do the POC? Okay, so in order to finalize, so which tool we need to use for the testing, we need to do the POC. So as part of POC, what we are doing? So as part of POC, so we are meeting the dev team. Okay, so we are collecting the information like architecture diagram, and also we are trying to know what kind of application it is. So what the people they are going to do in that particular application, technology. Okay, so which technology they have been used to develop that particular application. Okay, so these and all things we need to know. And after that, what we need to do, we need to identify few transactions like the business flow. We need to identify like launching the application, logging into the application, okay, clicking on any product like shoe something, jeans something, and sign out. Okay, so this is the flow we are considering, and whatever the flow you have been considered, so that what we are doing, we are recording that particular script and we are checking so whether we are able to record that particular action using JMeter or not. If JMeter is compatible, so then use one more tool, either it may be a load runner, it may be a neoload, any other tool. Okay, take one tool and record the same scenario like launching the application, logged into the application, then clicking on any one of the product, okay, like say jeans or anything, okay, then sign out. So same flow you can record again using neoload or what we call the load runner, and check whether you are able to record the script or not. Okay, so you are able to record the script by using two tools. So one is JMeter and second one is load runner. So rendu use chesamu. So two we are checking here, so whether we are able to record the scripts or not. రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అని రెండు చెక్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ us assume యువర్ JMeter is supported. ఓకే, రికార్డింగ్ చేసేదానికి అందరికీ యువర్ JMeter is supported, యువర్ load runner is not supporting or neoload is not supporting. So then directly you can say that, so client, so for the testing, so JMeter is compatible, so therefore I can use the JMeter to test your application. So like that we will send one email to the client and also with the internal team. Coming to the second scenario, you are using two tools here. So one is the JMeter and second one is load runner. Let us assume. Okay, two tools are supporting for recording and execution and all. Okay, so two tools are supporting. So then you need to go to the client and you need to say, so client, so JMeter is supporting, load runner is also supporting. So now what I have to do? ఏం చేయాలి నేను రెండు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సో దెన్ he will ask a few queries. Okay, so why JMeter
why load runner? What is the difference between those two? So that he will ask you, and you need to explain the difference between the J meter and load runner. So then, so based on his interest, he will come up. Okay, వాడి ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం వాడు చెప్తాడు. సో either it may be a J meter, it may be a load runner, something else. Okay, so that is how we'll do the POC. Okay, once you have completed the POC, you will come to know that so which tool we need to use for testing. So you know the performance testing in the market, so there are many tools. So you know open source will be there, and commercial tools also will be there. సో అన్ని టూల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ టూల్ వాడాలి, సో దట్ ఈస్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఆ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్కి మనం ఏం చేస్తాం, పిఓసి చేసి డిసైడ్ చేస్తాం విచ్ టూల్ వీ నీడ్ టు యూస్ for testing the client application. Okay, so we may get a chance to work on the POC, or we may not get the chance to work on the POC. Okay, so directly the client he can decide. So డైరెక్ట్గా వాడే చెప్పేస్తాడు మీరు జే మీటర్ వాడండి లేదా లోడ్ రన్నర్ వాడండి అని డైరెక్ట్లీ he will tell us. At the time we do not do the POC and all, you can ignore the POC and you can start working on requirement gathering. Okay, so కొన్ని scenarios లో this POC can be completed by the lead or your manager. Okay, so POC can actually మీకు రియల్ టైంలో the people who ever having the experience like 7 years 8 years experience and all, so the people get the chance to work on the POC. So they will work on the POC and they will decide so which tool we need to use for the testing. Okay, సో వాడు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాడు చెప్తాడు ఈ టూల్ వాడాలా అని, తర్వాత నీకు చెప్తారు సో జే మీటర్ మనం వాడాలని. దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫేస్ యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ యువర్ యాక్టివిటీస్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టేజ్, వీఆర్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్ నౌ. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో ఏం చేస్తాం మనం? ఓకే, వై వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో లెట్ us assume, okay, so yesterday also I told you, so you are preparing any one of the thing like any curry or any something item you are preparing, you are going to prepare. Okay, ఏదో ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దెన్ సో డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి ఏ like a few ingredients is required. దేర్ విల్ బి ఏ ప్లాన్ ఫర్ దట్. ఏమేమి ఉండాలి, ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ నాకు కావాలి, ఎంత పర్సంటేజ్లో వేయాలి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ రిక్వైర్. దట్ ఈస్ ద జనరిక్ థింగ్. Like the same way here, you are going to test your application. Okay, you are going to test your client application. So you need to reach out to the client and you need to get some parameters from them. What and all parameters I need to gather? So that parameters I will quote in the notepad now. Yesterday also I have been mentioned. So today also. Okay, so what and all requirements I need to gather from the client. So these are all very very important. Please concentrate on the requirement gathering. So first one, CBTs. So you know critical business transactions. Critical business transactions. Second one, first let me list out, then I will explain one by one. Okay, expected response times. Next one, what is the expected load? Types of testings to be performed on the client application. And business hour details. Business hours you can consider, or else you can consider the peak load details, or peak hour I can say, timing, right? So peak hour. And sixth one, okay, TPS I can say, like transactions per second. I'll explain each parameter, you no need to worry. Okay, don't be panic. Is there any doubt from your end? Yeah, so these and all are the main requirements, so which we will concentrate to gather. Okay, so I'll come one by one. రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి గ్యాదర్ చేస్తారు అని మీకు ఇంటర్వ్యూలో స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో వాట్ అండ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ కెన్ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, లైక్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో యూ షుడ్ బీ థరో విత్ ది 7 points. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం 7 ఇక్కడ కోడ్ చేశాను, మెన్షన్ చేశాను, మీరు నిద్రలో లేపడిగితే కూడా మీరు చెప్పేటట్లు ఉండాలి. సో యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ది 7. Okay, requirements, very very important for us. Okay,
In the interview also, without asking this question, there believe me, there is no interview at all. Okay. So what is the CBT, critical business transaction? So so any application you are testing, okay, your application, any application, okay. So let me take an example, Flipkart application. Okay, so what happened? Flipkart application. So I am launching the application. So without launching this application, you cannot perform any activity. So in a application అవ్వచ్చు, it may be a Flipkart, it may be Amazon, it may be anything. ఓకే, సో ఏదైనా సరే మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయకుండా ఏం చేయలేం. సో దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎ CBT. సో ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్. సో ఐ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచ్ అయింది ఇక్కడ. సో లాంచ్ అయిన తర్వాత సో మీకు ఈ పేజ్ కనపడకపోయినా దెర్ ఈజ్ నో మచ్ ఇష్యూ విత్ దట్. సో without logged into the application, you cannot buy anything. So this is the critical business transaction. Okay, so login is the critical business transaction. So once you logged into the application, so let us assume I want to purchase this particular laptop. Okay, electronic goods, something I want to purchase from here. I am going with this. Okay, see, I am going to click on this as or something. I am going to click on the add to cart, but it is not adding to the cart. ఓకే, సో నేను యాడ్ టు కార్ట్ కొడుతున్నాను, అది కార్ట్కి యాడ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ కెనాట్ పర్చేస్ దిస్ పర్టికులర్ లెనోవో ల్యాప్టాప్ ఫ్రమ్ హియర్. ఎప్పుడైతే నీకు పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద కార్ట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బై ఇట్, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ బై ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో whatever the future we feel that that is very important, that is critical, so that will comes under the critical business transaction. So on this Flipkart page you can see there are many features, many links, many buttons, many images, so many more will be there. So we don't want to test each and every feature on this page. Okay, so that can be taken care by the manual testers. Each and every link, each and every page, each and every button, each and every radio button, everything can be tested by the manual testing people. Okay, we do not test those. We will concentrate only on the critical business transactions. Critical business transaction means name lone undi critical, so which is most important. Okay, so let us assume this login is not working. Login అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఎవడు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఫ్లిప్కార్ట్కి వచ్చి ఏమీ కొనలేడు, అంతేనా? సో మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి. లాగిన్ అవ్వకుండానే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బై దిస్ మెన్స్ టీ షర్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. సి, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ, ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ యూ టు ద లాగిన్ పేజ్. సి, అడిడాస్కి సంబంధించి వెళ్ళాను నేను. సో బై నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్. యూ కెన్ సీ సైజ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఓకే, ఫైన్. బై నౌ, ఎంటర్ ద సి, ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టింగ్ యూ టు ద లాగిన్ పేజ్. సో లాగిన్నే అవ్వట్లేదు అంటే యూ కెనాట్ పర్చేస్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్, ఇట్ మే బి అమెజాన్, ఇట్ మే బి మింత్రా, ఇట్ మే బి అజియో, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్, ఎనీ అప్లికేషన్. సో మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయలేం. ఓకే, యూ కెనాట్ బై దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టోర్ ఫ్లిప్కార్ట్. Okay, this is the critical business transaction. So like that we need to identify the critical business transactions. Here two scenarios will be there. Scenario అంటే సందర్భం అంటాం కదా మనం మామూలుగా. సో దాన్నే మనం టెక్నికల్ వర్డ్లో వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ సినారియో. ఓకే, సినారియో నెంబర్ వన్. సో ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, మనము క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సినారియో. Coming to second scenario, whoever the owner will be there, ఓనర్ ఎవడైతే ఉంటాడో క్లయింట్, he can provide the requirements for us. Okay, he can provide this critical business transaction. ఇప్పుడు మీరు ఓనర్. ఓకే, నేను మీ దగ్గరికి పనికి వచ్చాను. ఓకే, సో యు ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ వన్ హౌస్. అప్పుడు నువ్వు చెప్తావు నాకు ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్లానింగ్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్పుట్స్, ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఓవర్ దేర్. అక్కడ నేను మీ ఇన్పుట్స్ ప్రకారం పనిచేయాలి. అలాగే ఇక్కడ ఐ వాంట్ దిస్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ ఐ కెన్ ఆస్క్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, నేను మీ అప్లికేషన్ ఫ్లిప్కార్ట్ మీద పనిచేస్తున్నాను, రైట్? సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్ దిస్. సో దేర్ ఫోర్ హీ విల్ ప్రొవైడ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ అస్.
That is the second method. First method, directly you can reach out to the client and you can ask them to provide the critical business transaction. That is the first method. Okay, that is the first way. ఓకే, మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి సిబిటీస్. మీరు వాడిని అడిగారు, వాడు ఏమన్నాడు, అరే బాబు నాకేం తెలియదు. సో యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఐఎమ్ గివింగ్ ద full authority to you, full freedom to you. So you can go ahead and you can find out the critical business transactions from the application. ఓకే, వాడు డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ మాన్యువల్లీ. నాట్ ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీద పనిచేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్ మాన్యువల్గా మీరు బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వే. ఫస్ట్ వే, directly we can reach out to the client and we can ask them to provide the critical business transactions. బాబు క్లయింట్, సో మా క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చేసేయి, మాకు కావాలి, మేము టెస్ట్ చేయాలి వాటిని అని అడగచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా వాడిని. ఎందుకంటే క్లయింట్కి తెలుసు ఎక్కడెక్కడ ఏంటి అని. ఓకే, వాడి అప్లికేషనే కాబట్టి, సో హీ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దేర్ఫోర్ హీ విల్ గివ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టు యూ. ఇన్ సమ్ సినారియోస్ ద క్లయింట్ డజంట్ అవేర్ అబౌట్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్. క్లయింట్కి అసలు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగే తెలియకుండా కూడా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? సో వాడు చెప్తాడు, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, లైక్ దట్ హీ విల్ టెల్. సో దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ మాన్యువల్లీ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో అందుకోసమే నేను ఏం చెప్పాను, పిఓసిలో అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకోండి. సో రీచ్ అవుట్ టు యువర్ డెవ టీమ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద కేటీ అంటారు అనమాట. కేటీ అంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, సో కేటీ సెషన్స్ అంటారు మామూలుగా ఐటీ ఫీల్డ్లో. సో మీరు ఏమైనా తెలియంది వేరే వాడి దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటామంటే యూ కెన్ టెల్ దట్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కేటీ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో రీసోర్స్. ఓకే, పక్కనోడి దగ్గర నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను. అలాగా కేటీ సెషన్ అంటాను. కే అంటే నాలెడ్జ్, టీ అంటే ట్రాన్స్ఫర్, కేటీ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ద కేటీ ఫ్రమ్ ద డెవ్ టీమ్. సో దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ అవేర్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆల్. సో దే విల్ కమ్ టు నో, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తారు మీకు. ఓకే, దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, అప్లికేషన్ గురించి వాళ్ళు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏమేమి అని. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ డిరైవ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో మెనీ ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ కెన్ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ ఓన్లీ. సో క్లయింటే డైరెక్ట్గా చెప్తాడు. సో దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో అది జరుగుతుంది. లేదనుకో వెరీ రేర్ సినారియో. సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బై గో త్రూయింగ్ ద అప్లికేషన్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సిబిటి, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో క్రిటికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, సో సెకండ్ వన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం. Okay, so let us assume critical business transactions we have been identified like launching the application, launch, launch the application. So then log into the application. So then purchase any one product, purchase product. Okay, product means any one of the item, and then log out. So let us assume మీరు ఇవి ఐడెంటిఫై చేశారు అనుకుందాం. లాంచ్, లాగిన్, పర్చేస్ ప్రోడక్ట్ అండ్ లాగ్ అవుట్. సో యూనో, సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్కి వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం? వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టైం అగైన్ హియర్? సి, ఐఎమ్ డూయింగ్ లాంచింగ్ ద, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. సి, ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ నౌ. సి, ఎంటర్ చేశాను URL, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. సి, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు టేక్ యూ టు ద లాంచ్ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, మీరు ఇలా హోమ్ పేజ్ రావడానికి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్ టైమ్. హౌ మచ్ టైమ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ. ఓకే, మీ సర్వర్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్. సో దేర్ విల్ బి ఏ సర్వర్. సి, మీరు google.com అని కొడుతున్నారు ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ google.com హియర్. ఓకే, ఎంటర్ చేశాను, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. ఓకే, హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద గూగుల్ రెస్పాన్స్ హియర్? సి, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ లైక్ twitter.com. Okay, so just URL enter చేశాను. I'm going to click on the enter button. Okay, how you are redirecting to the Twitter page? Okay, Twitter page కో లేకపోతే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ కొట్టి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ కొట్టి అమెజాన్, ఎలా రీడైరెక్ట్ అవుతున్నాం మనం? ఓకే, సో బ్యాక్ ఇన్ యూ నో వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ యు ఆర్ ట్రిగ్గర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఏదైతే మీరు రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్, సో దట్ విల్ బీ ట్రిగ్గర్డ్, దట్ విల్ బీ రీచ్డ్ టు ద అప్లికేషన్ సర్వర్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో మీకు అప్లికేషన్, ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి దేర్ విల్ బీ అప్లికేషన్ సర్వర్ విల్ బీ దేర్. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్కి సపరేట్
సపరేట్ సర్వర్ ఉంటుంది, అమెజాన్ సపరేట్ సర్వర్ ఉంటుంది, వాట్సాప్ దెర్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ సర్వర్, గూగుల్ మీట్ దెర్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ సర్వర్, లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్. సో దేర్ విల్ బీ ఎ సపరేట్ సర్వర్స్. ఓకే, ఆ సర్వర్ని హిట్ అవుతుంది, ఆ సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. దట్స్ వై వీఆర్ సీయింగ్ ద పేజెస్ అండ్ ఆల్ హియర్. సి లాంచ్ చేశాను, నాకు లాంచ్ పేజ్ వచ్చింది. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్. యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద మొబైల్ పేజ్ ఓవర్ హియర్. సి వేర్ ఐ కెన్ సీ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు మొబైల్. ఓకే, ఇవంతా మనకి రెస్పాన్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ హియర్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద పోకో. అంటే చూడండి, ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది పోకో రిక్వెస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి ట్రిగ్గర్డ్ టు ద సర్వర్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, ఆ సర్వర్ నుంచి సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద పోకో మొబైల్స్ అండ్ ఆల్. సో లైక్ దిస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ విల్ బీ హ్యాపెన్. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ అలాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎంత టైం లోపల నీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది? వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఐఎమ్ ఇనిషియేటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ లైక్ amazon.com. So let us assume amazon.com is my URL. ఓకే, ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడైరెక్టింగ్ టు ద లాంచ్ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ అమెజాన్. ఎంత టైం పట్టింది? హౌ మచ్ టైమ్ యువర్ సర్వర్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం? రెస్పాన్స్ టైం వీ విల్ కాల్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇంతగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే దిస్ టర్మ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్. రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద టూల్, ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఎక్కడి నుంచైనా మీరు రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ చేస్తే, సో వెన్ యూ గాట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్, ఇనిషియేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి, ఓకే, నేను బాల్ ఇసిరి కొట్టాను ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ విత్ ద బాల్ నేను తీసుకొని ఇసిరి కొట్టాను గోడకి. ఓకే, బాల్ నా చేతిలో నుంచి వెళ్ళింది, గోడకు తగిలింది, మళ్ళీ నాకు వచ్చింది, బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది, నాకు మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చింది. సో ఎంత టైం తీసుకునింది ఆ బాల్ నా చేతిలో నుంచి గోడకు తగిలి మళ్ళీ నాకు బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే వరకు, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్. సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాను, ఐ కెన్ కాలింగ్ దట్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ టైం. అజ్యూమ్ దట్ బాల్ ఈజ్ ఏ రిక్వెస్ట్. ఆ రిక్వెస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఓకే, దాన్ని సర్వర్కి పంపిస్తున్నాను. ఇక్కడ సర్వర్ ఈజ్ అజ్యూమ్ దట్ యాజ్ ఎ బాల్. ఓకే, నేను సర్వర్కి కొట్టాను, సర్వర్ రీచ్ అయింది. ఓకే, సర్వర్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ. మీరు కొట్టినప్పుడు దాన్ని రిక్వెస్ట్ అంటాం, బౌన్స్ బ్యాక్ అయినప్పుడు వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ అండ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ అగైన్. మీరు బ్రౌజర్ నుంచి పంపించారు. ఓకే, amazon.com ని బ్రౌజర్ నుంచి మనం ఎంటర్ చేసాము. యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, మీరు ఎక్కడి నుంచి బాల్ విసిరేసారో మళ్ళీ ఆడికే వస్తుంది బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి. ఓకే, సో వేసినప్పుడు మనం రిక్వెస్ట్ అంటాం, వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చిన దాన్ని రెస్పాన్స్ అంటాం. ఓకే, బాల్ మీరు విసిరేసిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బాల్ మీ దగ్గరికి వచ్చే వరకు ఎంత టైం అది పోయి వచ్చింది, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్. సో దట్ టైమ్ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ టైం. దిస్ వే యూ కెన్ రిమెంబర్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ టెక్నికల్ టర్మ్స్ కదా, సో ఒక్కసారిగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే యూ కెనాట్ రిమెంబర్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ టూ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉండాలి? లాంచ్కి ఎంత ఉండాలి, లాగిన్కి అయితే లాగిన్కి ఎంత ఉండాలి, ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసేదానికైతే ఎంత ఉండాలి, లాగౌట్కి ఎంత ఉండాలి. So we need to get the expected response time for each and every transaction from your client. So second point is expected response times. Okay, this launch ki ఎంత ఉండాలి, లాగిన్ కి ఎంత ఉండాలి, పర్చేసింగ్ ద ప్రోడక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎంత ఉండాలి, లాగౌట్ ఎంత ఉండాలి. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఆర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, సో ఎంత ఉండాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉండాలి. సో దాట్ వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ and we need to ask them to provide the expected response time for each and every transaction. ఓకే, ఇక్కడ సిబిటీస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్కి మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం కావాలి. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్. లాంచ్కి కావాలి, లాగిన్కి కావాలి, పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్కి కావాలి, అండ్ దెన్ లాగౌట్ ఆల్సో వీ రిక్వైర్డ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్. సో using performance testing tools, you can generate any number of users. Many number of users you can generate. You can generate 10 user, you can generate 1000, you can generate 1 lakh, you can generate any number of users. Okay, ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో టెస్ట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నేను మనకు అప్లికేషన్ ఉంది ఇక్కడ అమెజాన్. సో ఐ నీడ్ టు టెస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ అమెజాన్ అప్లికేషన్. ఎంతమంది యూజర్తో టెస్ట్ చేయాలి? 5 మందా, 10 మందా, 100 మందా, 1000 మందా, 1,00,000 మందా, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో దట్ who will give? Your client, he will decide how many number of users we need to put on the application server. Okay, so we need to reach out to the client and we need to ask them to provide the expected load on the application. Okay, ఎంత లోడ్ పెట్టాలి మనము అనేది
మనమే తెచ్చుకోవాలి, వాళ్ళని అడగాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, సో దెన్ దే విల్ గివ్ లైక్ 500 యూజర్స్ అంటే యూ నీడ్ టు టెస్ట్ విత్ 500 యూజర్స్. వాడు 1000 అన్నాడు అనుకోండి, యూ నీడ్ టు టెస్ట్ విత్ 1000 యూజర్స్. వాడు 50,000 అంటే యూ నీడ్ టు టెస్ట్ విత్ 50,000 యూజర్స్ లోడ్. సో లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ హీ ఈస్ గివింగ్, సో దట్ నంబర్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్. ఓకే, సో దాన్ని మనం యూజర్ లోడ్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే మనం సింగిల్ యూజర్తో చేయం. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ సింగిల్ యూజర్తో చేస్తారు. ఓకే, Selenium and all, so there is a limited users will be there, like 1 or 2 users something. Coming to performance testing, here at a time we can generate many users. 1000 మంది, 1,00,000 మంది, 10,00,000 మంది, 5 lakhs people you can generate and you can apply that users load on the application. ఒకేసారి 5,00,000 మంది చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఒకేసారి అందరు వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్, కీబోర్డ్ అనే ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఓకే, ఈ కీబోర్డ్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, కరెక్ట్గా అంటే ఆ లింక్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో ఆల్ ద పీపుల్ దే విల్ గో అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ పర్చేసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సేమ్ ఐటమ్, 5 lakh పీపుల్. అలాగా మొత్తం అందరూ ఒకేసారి వెళ్ళి ఒకే అప్లికేషన్ని పర్చేస్ చేస్తే లేదా ఒకే ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేస్తే, వెదర్ దే ఆర్ పర్చేసింగ్ ద ఐటమ్ ఆర్ నాట్, హౌ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్. సో ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. సో దేర్ఫోర్ మనం ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది యూజర్స్ని పెడతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎంతమంది యూజర్స్ పెట్టాలి, సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, సో దాట్ కెన్ బీ డిసైడెడ్ బై యువర్ క్లయింట్ ఓన్లీ. సో దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ ద క్లయింట్ టు ప్రొవైడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ పెట్టాలి అనేది మనం తెచ్చుకోవాలి. దెన్ లెట్ us assume types of testings. So there are many types of testings. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చాలా ఉంటాయి మనకి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. బేస్ లైన్ టెస్టింగ్, బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్, లోడ్ టెస్టింగ్, ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్, ఓకే, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, స్పైక్ టెస్టింగ్, వాల్యూమ్ టెస్టింగ్, ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్, ఓకే, నెట్వర్క్ టెస్టింగ్. సో లైక్ దట్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్లు చేయాలి, హూ విల్ డిసైడ్? యువర్ క్లయింట్ విల్ డిసైడ్. ఓకే, మీరు బిల్డింగ్ కడుతున్నారు, సో యు ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డ్. ఓకే, ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, ఒక హౌస్. ఓకే, దేర్ విల్ బి రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దట్. విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, లెంత్ ఎంత ఉండాలి, పిల్లర్లు ఎంత లోపలికి వేయాలి. సో దెర్ ఆర్ మెనీ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు గ్యాదర్, ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ ఎవడు ఓనర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ ఓనర్ ఎవడు మనకి? క్లయింట్ ఈజ్ ద ఓనర్, రైట్? సో క్లయింట్ ఈజ్ ద ఓనర్. సో వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ నీడ్ టు గెట్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్. ఓకే, క్లయింట్ నుంచి తీసుకుంటాం. సో టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఏమేం చేయాలి, సో అవి కూడా మనం వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్. సో నెక్స్ట్ వన్, బిజినెస్ అవర్స్. Business hours are peak hours. What is this business hours or peak hours? So let me talk about this Amazon application. Let me go with Amazon India. Okay, so India గురించి అనుకుందాం మనం. సో ఇండియాలో పీక్ అవర్స్ అంటే ఎప్పుడు ఉంటాయి? సో ఉంటే మార్నింగ్ ఉంటుంది, ఓకే, లేదంటే ఈవినింగ్, లేకపోతే లేట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సో టిల్ 10 o'clock దేర్ విల్ బి ఏ పీక్ లోడ్. ఓకే, ఎక్కువ మంది ఎప్పుడు వాడతారు అప్లికేషన్, దాన్నే మనం ఏమంటాం? పీక్ లోడ్ అంటాం. ఓకే, సో పీక్ అవర్స్ అంటాం. ఓకే, సో లేదంటే బిజినెస్ అవర్స్ అంటాం. సో మిడ్ నైట్ 1 o'clock ఎవడు వాడతాడు అప్లికేషన్? ఎవడు వాడడు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద పీక్ అవర్. దట్ ఈస్ అజ్యూమ్ మార్నింగ్ 9:30. సో మెనీ పీపుల్ దే కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఆల్. సో ఐ కెన్ సే దట్ ఈస్ ద పీక్ అవర్. ఓకే, సో ఈవినింగ్ 7 o'clock to 10 o'clock, దట్ ఈస్ ద పీక్ అవర్. ఓకే, అందరు బయటకు వెళ్ళి వాడి పనులు చేసుకొని వచ్చినవాడు కూడా దే ఫ్రమ్ after 7 o'clock they will start purchasing something from the websites and all. Okay, so based on మనం ఏ బిజినెస్ చేస్తాము దాన్ని బట్టి, సో దేర్ విల్ బి ఏ పీక్ అవర్స్. ఇప్పుడు దాకా మనం ఫ్లిప్కార్ట్ గురించి మాట్లాడాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్కి సో లెట్ us assume like 7 to 10, so that is the peak hour. So that details also you need to get from your client. ఎప్పుడు పీక్ అవర్స్ ఉండొచ్చు? సో based on what we call the business which you are doing, so based on that there will be a peak hour. సో మార్కెట్ ఉంది, సో వెజిటబుల్ మార్కెట్, సో దేర్ విల్ బి ఏ పీక్ అవర్ ఫర్ దట్, రైట్? సో మార్నింగ్ లైక్ మార్నింగ్ 5:30 to 9 సంథింగ్ విల్ బి దేర్. సో లైక్ దట్. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ దేర్ విల్ బి ఏ పీక్ అవర్. సో దట్ పీక్ అవర్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. మరి దానికి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి సంబంధం ఏంటి అంటే,
మనకి ఎప్పుడైతే పీక్ అవర్స్ ఉంటాయో అప్పుడే మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ రన్ చేయాలి. సో లెట్ us assume, so there is a peak hour at 9 a.m. in the morning. సో దెన్ యూ నీడ్ టు రన్ ద టెస్ట్ అట్ ద టైమ్. ఓకే, 9 AM అంటే 9 AMకి రన్ చేయాలి, 12 అంటే 12కి రన్ చేయాలి. సో అలాగా ఉంటుంది మామూలుగా. బట్ వీ డు నాట్ ఫాలో దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, మనం అవన్నీ ఫాలో అవ్వము, మామూలుగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్. ఓకే, ఎంతసేపు అనేది కూడా మనకు తెలియాలి కదా పీక్ అవర్ అంటే. ఓకే, ఎప్పుడు పీక్ అవర్స్ అనేది కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్. దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, సిక్స్త్ పాయింట్, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ పర్ సెకండ్. సో సో నేను ఒక క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ వన్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. క్లిక్ చేస్తున్నాను. సి ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ క్లికింగ్ ఆపరేషన్స్ హియర్. ఓకే, Amazon it is responding little bit slowly. See how many transactions we need to perform per second. So మీరేమో let us assume 500 users అని ఇచ్చాడు వీడు. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ he is given like 500 users. ఓకే, 500 users అన్నప్పుడు 500 యూజర్లు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు చేయాలి? సో క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ గ్రాసరీ, దట్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో క్లికింగ్ ఆన్ మొబైల్, దట్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. క్లికింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్, దట్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. సో లైక్ దట్ మెనీ విల్ బి దేర్. సో so clicking on the mobile, okay, that is one transaction. Okay, so ilaga like clicking on the security, that is one action. Like that you can perform many actions. ఎన్ని యాక్షన్లు చేయాలి? ఓకే, సో పర్ సెకండ్కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు చేయాలి? సో దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ క్లయింట్, ఓకే, టు ప్రొవైడ్ దట్ పర్టికులర్ నంబర్. ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ టక మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చేయొచ్చు. టక చూడండి, నేను ఏం చేస్తాను, టక క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ కెన్ క్లిక్, బట్ నాకు అన్నిసార్లు క్లిక్ చేయొద్దు, నాకు ఒకసారి క్లిక్ చేయి చాలు. వద్దుమా. ఓకే, సో మీరు దేనికో దాని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదా టక క్లిక్ చేయొచ్చు మీరు. సో టక కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడే మనకి మీరు ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేయాలా, సెకండ్కి 10 సార్లు క్లిక్ చేయాలన్నా, 1 టైం క్లిక్ చేయాలన్నా, 2 టైం క్లిక్ చేయాలన్నా, 3 టైం క్లిక్ చేయాలన్నా. సో అది కూడా మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ క్లయింట్ అండ్ గెట్ ద కన్ఫర్మేషన్. గంటకి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు అవ్వాలి, 1000, 10,000, 1,00,000. హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ పర్ సెకండ్ ఆర్ పర్ అవర్ ఆర్ పర్ మినిట్. ఓకే, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సెకండ్కి ఎన్నిసార్లు మీరు ట్రాన్సాక్షన్లు చేయాలి, అది ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా అవ్వచ్చు. ఇట్ మే బి ఏ లాంచ్, ఇట్ మే బి ఏ లాగిన్, ఇట్ మే బి ఏ లాగౌట్, ఇట్ మే బి ఏ పర్చేసింగ్ ఎనీ అకౌంట్. సో ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సో అది ఏదైనా అవ్వచ్చు ట్రాన్సాక్షన్. ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు చేయాలి మీరు సెకండ్కి? సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. కొన్నిసార్లు ఏమంటారంటే యువర్ క్లయింట్ హీ విల్ కమ్ టు యూ, నాకు ఎంతమంది యూజర్లు పెడతావో ఏం పెడతావో నీ ఇష్టము, ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టిక్ టు దిస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్. 500 యూజర్స్ అలా ఏం లేదు, యూ కెన్ అప్లై ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఎన్నైనా పెట్టుకో, బట్ నాకు ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఎన్ని రావాలి? సో 500 రావాలి. లెట్ us assume 500 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలి, సెకండ్కి 500 అవ్వాలి. అంటే సెకండ్కి ఒక సెకండ్కి లోపలనే మనకి 500 ట్రాన్సాక్షన్స్ టక క్లిక్ అయిపోవాలి అప్లికేషన్ మీద. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో లైక్ దట్, సో there are many will be there. So this also we can achieve using the tool. Okay, so మాన్యువల్గా చూడండి, ఇప్పుడు మనం 1 సెకండ్ అంటే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేసే లోపల 1 సెకండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. 1 సెకండ్ ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లా మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ అయిపోయే లోపలనే ఏంటి 500 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలా అంటున్నాడు, 500 అవ్వాలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, దట్ ఆల్సో వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఒక సెకండ్కి ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే ఇక్కడ రోడ్ స్టార్ మెన్ మీద క్లిక్ చేశానో అలాగా 500 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఒకటే చేశాను, బట్ యాక్చువల్గా మనం ఎన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి, 500 పర్ఫామ్ చేయాలి యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్, హార్డ్వేర్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ టూ మెనీ ఎసెస్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, హార్డ్వేర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి? హార్డ్వేర్ స్టాటిస్టిక్స్ మీరు కంప్యూటర్ తీసుకుంటే దేర్ విల్ బి ఏ సిపియు, దేర్ విల్ బి ఏ మెమరీ, దేర్ విల్ బి ఏ డిస్క్,
ఎవరైనా సిస్టమ్ కొంటే అరే సిపియు ఎంత అని చాలామంది అడగరు, మెమరీ ఎంత, ర్యామ్ ఎంత, డిస్క్ ఎంత, ఇలా అడుగుతారు, రైట్? సో అలాగా మీరు ఫోన్ కొని ఉంటారు, ఫోన్కి కూడా దెర్ ఈజ్ ఎ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉన్నాయి, మీరు కావాలంటే అబౌట్ ద ఫోన్కి వెళ్ళి చూడండి ఎన్ని కోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీ ప్రాసెసర్ ఏంటి, ఓకే, క్వాల్కామా లేకపోతే అదేంటి టెక్ సంథింగ్ ఏదో ఉన్నాయి. సో ఇలాగ ప్రాసెసర్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉన్నాయి, మీ ర్యామ్ ఎంత, ఓకే, హార్డ్ డిస్క్ ఎంత, హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, ఓకే, సో ఎంత ఉంది, ఓకే, డిస్క్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు మొబైల్కి ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద డివైస్ ఇట్ మే బీ, సో దేర్ విల్ బీ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ దట్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మీ సర్వర్ అవ్వచ్చు, మీరు యూజ్ చేసే ఏ మిషన్ అవ్వచ్చు, సో దానికి కూడా కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, సిపియు, మెమరీ, సో ఏమేమి వాడుతున్నావు అని. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మనము వీ నీడ్ టు మానిటర్ ద యూటిలైజేషన్ యాజ్ వెల్. సో మీరు మొబైల్ ఉంది, మీ మొబైల్లో కొన్ని అప్లికేషన్లు ఇన్స్టాల్ చేశారు, సో మీ ర్యామ్ యూటిలైజేషన్ చూపెడుతుంది, ఇంత ర్యామ్ ఫిల్ అయిపోయింది, ఇంత ర్యామ్ ఫ్రీగా ఉంది అని. ఓకే, సో మీరు సంథింగ్ మీరు ఏదైనా ఒక మూవీస్ అవ్వచ్చు, లేదా వీడియోస్ కావచ్చు, ఆడియో కావచ్చు, మీరు మొబైల్లో వేసుకొని ఉంటారు. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మీరు దాంట్లో చూస్తే మెమరీ ఫుల్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్, యూ నీడ్ టు మానిటర్ ద యువర్ యూటిలైజేషన్స్, ర్యామ్ యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది. ఓకే, సో మీ సిపియు అంటే బ్యాటరీ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ మనం మానిటర్ చేస్తామా లేదా. సో అలాగే మనం ఏం చేయాలి, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్, so you are doing with huge number of users load like 500, 1000, 10,000, 1 lakh, like that we are going to put the load on the application. So therefore we need to monitor the application server resource utilizations like CPU ఎంత ఉండాలి, memory ఎంత ఉండాలి. So let me see you. So let me click on the task manager. Okay, so here click on the performance. Here you can see CPU utilization, memory utilization, disk utilization, network utilization and all, right? Here you can see CPU 60%, it is showing something 52, okay, something it is showing. See, సింగిల్ యూజర్ నేను ఏదో 2-3 అప్లికేషన్లు వాడుతున్నాను ఇక్కడ. see నాకు ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 50% కనిపిస్తూ ఉంది CPU యూటిలైజేషన్. చూడండి, అజ్యూమ్ you are doing the performance testing with hundreds of the people, then utilization obviously it will be high. ఓకే, అది మనం ఎంత ఉంటుంది ఏమనేది మనం మానిటర్ చేయాలి. సో మానిటర్ చేయాలంటే ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. సిపియు ఇప్పుడు 90% ఉంది, యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా వద్దా. సిపియు 100% ఉంది, యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా వద్దా. సో దేర్ విల్ బి ఏ క్రైటీరియా ఫర్ దట్. ఓకే, సో అది ఎంత ఉండాలి అంటే, సో సిపియు లెవెల్, సిపియు షుడ్ బి లెస్ దాన్ 80% ఫర్ విండోస్. ఓకే, సో ఫర్ విండోస్ అప్లికేషన్, సో మీరు విండోస్ వాడుతున్నారు, విండోస్ సర్వర్ వాడుతున్నారంటే సిపియు షుడ్ బి లెస్ దాన్, ఓకే, సిపియు షుడ్ బి లెస్ దాన్, దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, రైట్. సో లెస్ దాన్ 80. ఓకే, 80% ఉండాలి. లెట్ మీ పుట్ 80% హియర్, 80% ఫర్ విండోస్. అదే మీరు లైనెక్స్ మిషన్స్ తీసుకుంటే దేర్ విల్ బి అ లైనెక్స్ మిషన్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనెక్స్ కూడా ఉంటుంది. Audible, right? Hello. Yes, mother. Yes, mother. Because I lost the connection here. Just now power is gone. That's why I'm asking. Okay. So CPU utilization. This is also one of the important question in the interview. The people they will ask you. Okay. So how much CPU you can accept from your end? We are using Windows machine. How much you can accept? We are using Linux mission, how much CPU you can accept from your end. So this is a standard one. If it is a Windows, you can accept up to 80%. If it is a Linux mission, you can accept up to 90% of the utilization. Okay, so this is the standard one. Some client they will give you, some people they do not give you. ఓకే, స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తారు, కొందరు ఇవ్వరు. ఒకవేళ వాడు ఇవ్వకపోయినా యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సేమ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇదే ఫాలో అవ్వాలి. నువ్వు ఏ కంపెనీకైనావో ఏ క్లయింట్కైనా పనిచేయి. ఇట్ మే బి యాపిల్, ఇట్ మే బి ఏ గూగుల్, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ వన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ విండోస్ మిషన్, యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ అప్ టు 80% ఆఫ్ ద సిపియు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైనెక్స్ మిషన్, యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ అప్ టు 90%. ఓకే, సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. సో దీస్ అన్నల్ ఆర్ ద 7 రిక్వైర్మెంట్స్. సో వీ కెన్ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. సో మీరు నిద్రలో లేపు అడిగితే కూడా you need to tell like CBT, expected response time, expected load, peak hours, types of testings,
ఓకే, సో ఇలాగ మీరు టక్ 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 7 చెప్పేటట్లు ఉండాలి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో వాట్ అండ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ కెన్ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్ without asking the question, this question there is no interview at all. Okay, so mention, just I have quoted here. Okay, so very very important. So now next what we need to do, సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ తెలుసు మనకి. రిక్వైర్మెంట్స్కి ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, దేర్ విల్ బి ఏ ప్రాసెస్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో సినారియో నెంబర్ 1, సందర్భం 1. ఓకే, సినారియో 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సందర్భం లాగా. తెలుగులో మనం సందర్భం అంటాం కదా. సో యూ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ అ సినారియో. సినారియో అంటే ఫ్లో ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటాం, అదైనా అనొచ్చు. సినారియో నెంబర్ 1, అప్లికేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద సినారియో నెంబర్ 1? Application is a completely new application. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు ఇలాంటి అప్లికేషన్. Now we are planning to build a new application. So you know we are going to buy the cow dung, okay, from the what we call from the farmers. Okay, cow dung purchase చేయడానికి ఇంతకుముందు ఎక్కడ మనకి, let us assume I am giving a simple example to you. Okay, so మనకి ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ లేవు ఇలాంటి వేస్టేజ్లన్నీ కొనుక్కోవడానికి. యూనో కౌడాంగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సంథింగ్ అనిమల్ సంబంధించింది ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ద క్లయింట్ హీ కేమ్ అప్ విత్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ సేయింగ్ దట్, సో మేము ఇలాగా వేస్టేజ్, అనిమల్ వేస్టేజెస్ ఇవన్నీ మేము సెల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు సెల్ ద అనిమల్స్ ఇన్ మై అప్లికేషన్ త్రూ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, అనిమల్స్ని మేము సెల్ చేస్తాము. అట్ ది సేమ్ టైం లైక్ ఇవన్నీ డంగ్ వేస్టేజెస్ ఉంటాయి, అవి కూడా సెల్ చేస్తాము ఇలాగా. సో దెర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దట్. దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్. So previously there is no such kind of application in the market. So that is a completely new. So nobody is not having the idea on that particular application. So then there is no way, directly you need to reach out to your client and you need to get the information from them. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్కి నేను ఏమంటాను, నాకు సంథింగ్ ఏదో కార్ట్ పెట్టాలనుకుంటాను, లైక్ సో easycart.com. సో వేర్ ఐ కెన్ సెల్ like products related to fashion, related to mobiles, related to something else. ఫ్లిప్కార్ట్కి సంబంధించి లాగా నేను కూడా వేరే ఒక కాంపిటీటర్ లాగా తయారవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో యూనో, సో కాబట్టి నాకు ఫ్లిప్కార్ట్కి లాగా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయండి అంటే అప్పుడు మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అక్కడ. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకోవచ్చు మనం. లేదు, నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ సోదంతా లేకుండా. సో యూనో పక్కింటోడు ఎవడో డ్రెస్ కుట్టించుకున్నాడు. యూనో, సో పక్కింటి వాళ్ళు ఎవడో డ్రెస్ కుట్టించుకున్నాడు, సూటు, అది చాలా బాగుంది. సో నువ్వేం చేస్తావు, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతావు, రే ఎక్కడ కుట్టించుకున్నావు, నువ్వు ఎంత తెచ్చుకున్నావు, ఓకే ఎక్కడ పర్చేస్ చేసావు, మీటర్ ఎంత, అదెంత, ఇదెంత. సో యూ కెన్ గ్యాదర్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ అండ్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ పర్చేస్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ మెజర్మెంట్స్ టు యువర్ టైలర్. ఇంకా టైలర్ కూడా ఎక్కడ కుట్టించావు ఏంటి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ యువర్ లైక్ ద కాంపిటీటర్, లైక్ మీ పక్క ఇంటో వాడో ఎవడి దగ్గర నుంచో తెచ్చుకుని ఉంటాం. సో లెట్ us assume now you are planning to ఒక స్టిచ్చింగ్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నావు, ఒక కోట్ నీట్గా స్టిచ్చింగ్ చేయాలనుకుంటున్నావు. దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ వన్. సో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నువ్వు కుట్టించుకోలేదు, లైక్ నీ పక్కన ఎవడు లేడు. ఓకే, ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ వన్. సో అప్పుడు మనకు తెలియదు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళి సో నీట్గా అడగాలి వాడికి ఎంత అవుతుంది ఏంటి అని. సో ఇలాగ జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఇస్. అలాగే సో కమింగ్ టు అవర్స్ సినారియో నెంబర్ 1, ఇంతకుముందు మన అప్లికేషన్ లాంటిది ఇంతకుముందు ఎక్కడా లేదు. సో దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. సో దేర్ ఫోర్ సో వీఆర్ నాట్ అవేర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ రిక్వైర్, ఏమేం కావాలి అని మనకు తెలియదు. సో దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ ఆర్ ద క్లయింట్. ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ అన్నా, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అన్నా, క్లయింట్ అన్నా, సో బోత్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. Okay, so you can reach out to the client and you can ask him to provide these many requirements. The story is same, the story do not change. Okay, so requirement మారుతుంది అనమాట. అంటే సందర్భం మారినప్పుడు జస్ట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం మారచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ వాడిని అడుగుతాం. ఓకే, సో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ దీస్ మెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ మీ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి, సో ఐ రిక్వైర్ దీస్ మెనీ థింగ్స్ అని మనం అడుగుతాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద mostly the people they are asking about this scenario. I have a scenario. In my scenario, the client so a client application is a very very new application. We are not aware about that particular application. Then how you can gather the requirements, like that the people they will ask you. Okay, so then you need to explain like this.
if the application is a completely new application, so we need to reach out to the client or we need to reach out to the business analyst. So client అని ఉంటాడు. సో క్లయింట్ అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం, బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే చెప్పలేదు. సో బిఏ మీన్స్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, బియుఎస్ఐఎన్ఈఎస్ఎస్ అనలిస్ట్. ఎవడు వీడు అంటే, సో హీఈస్ ఆల్సో అన్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో లైక్ యూ. వీడు ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో హీఈస్ ద బ్రిడ్జ్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద క్లయింట్. ఓకే, మీకి క్లయింట్కి మధ్య బ్రిడ్జ్ లాగా వాడు ఫామ్ అంటాడు. బ్రిడ్జ్ అంటే నీ దగ్గర నుంచి కమ్యూనికేషన్ వాడి దగ్గర నుంచి నీకు. ఓకే, సో దే విల్ బీ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ క్లయింట్. సో దట్ గై ఈజ్ ఏ బిజినెస్ అనలిస్ట్. Okay, so you can reach out to the client or you can reach out to the business analyst and you can gather the requirements like, so what and all critical business transactions will be there in our application, what is the expected response times, what is the expected load I need to apply on the application, what type of testings I need to perform on the application, and what and all are the critical business hours. Okay, so how many transactions I need to achieve per second, and what is the hardware threshold statistics in terms of CPU, memory, disk, network and all. So this is the thing you need to explain in the interview. Okay, so requirements ఏమి తెలియదు నీకు, and the application is a completely brand new application. It is a completely new application. So directly you need to reach out to the client or you need to reach out to the business analyst and you need to gather the requirements అని చెప్పి. సో ఈ 7 గురించి మీరు చెప్పాలి. ఓకే, ఇది తెచ్చుకుంటాను, అది తెచ్చుకుంటాను, లైక్ దాట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇప్పుడైతే నేను ఎలా చెప్పానో, లైక్ సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు సిమిలర్ ప్యాషన్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. Coming to next scenario number 2. Application is in production. Application is in production. So what it mean? Flipkart, that application is already in production. Your WhatsApp, that is already is there in production. Your HDFC, that is there in the production. ICICI is there in the production. Okay, Google Meet, that is there in the production. So మనం అందరం వాడుకుంటున్నాము ఇక్కడ అంటే, సో వీ కెన్ సే దట్, సో దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. అంటే ప్రొడక్షన్లో ఉంది అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ. సో దీన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి మనం. ఓకే, అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నా టెస్ట్ చేస్తాం, ప్రొడక్షన్లో లేకున్నా టెస్ట్ చేస్తాం, ఎలా అయినా టెస్ట్ చేస్తాం. సో లెట్ us assume now the application is in production. Okay, so application is in production. Just a second. So application on the production only. So then what we need to do, okay, so we need to get the production information. Okay, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. సో ఫ్లిప్కార్ట్కి ఎంతమంది యూజర్స్ డైలీ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ గెట్ దిస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద వాట్ వి కాల్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్. సిబిటి అంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ వాడే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయి. సో అది మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్. Expected response times ఎలా వస్తున్నాయి, సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, expected load, that also you can get from the production. Okay, so business hours, that also you can get from the production logs. Okay, how many transactions you are getting, so that is also you can get from the production log. So the CPU also you can get from the production logs. సో మొత్తం ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన దాన్ని ఏమంటారు, ప్రొడక్షన్లో ఉన్నటువంటి దాని దగ్గర నుంచి మనం క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం. సో దెర్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ టూల్ ఫర్ దట్. సో హౌ యూ కెన్ కలెక్ట్ దిస్ డేటా ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉంటే, సో మీరు ఎలా డేటా తెచ్చుకుంటారంటే, సో దేర్ విల్ బి ఎ టూల్ ఫర్ దట్. సో దట్ టూల్ ఈస్ ద Splunk tool. We'll call that as a Splunk tool. You no need to worry about that. There is a separate team for that. Splunk అనే దానికి సపరేట్గా మీకు జాబ్స్ ఉంటాయి. You can go to Naukri and you can search with Splunk. So there you can get too many too many jobs will be there. Like your ఇప్పుడు మనం JMeter నేర్చుకుంటున్నాము అలాగే. So there is a separate team for the Splunk. Okay, so మీరు వాళ్ళని అడగాలి. So they can get the statistics and all. So they will share you if it is possible. So maybe in this course only I will show you, okay, how you can use Splunk, how you can get the requirements and all I will show you. Okay, so let me check if so that is the
కమర్షియల్ టూల్ అది, సో బయట నుంచి రాదు. ఓకే, సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ రికార్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ షో యూ. ఆల్రెడీ దట్ రికార్డింగ్ విల్ బి దేర్ సమ్వేర్. Okay, so let me check. Here we have Splunk. Yes, I'll show you. Okay, see. See, Splunk page. Okay, so Splunk చూడండి ఇక్కడ. సో దేర్ విల్ బి ఏ లైక్ URL ఫర్ దట్. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్కి ఎలా ఎంటర్ చేస్తున్నారు, flipkart.com, అమెజాన్ అయితే amazon.com. So like that, so there will be a URL for that. Okay, so you know, so this is the Splunk. Okay, Splunk means splunk.com and enter cheste you can see this page. Okay, so where here you need to enter the user password. See, so మీరు ఇక్కడ చూస్తే Splunk UA dev.swab.com, you know, something will be there. So this is my project Splunk. Okay, so now project, so there I have been captured it. So you know, I'm entering my username. Okay, so I'm entering my username and I'll enter the password out there. Okay, from the outside you cannot access this particular tool. Bite nunchi maname access cheyalemu. Okay, so that's why I have recorded it and I'm presenting over here. See, I have entered the username here and I'm entering the password. So then what you need to do, you need to click on the sign in. So once you click on the sign in, you will be redirected to the dashboard. ఓకే, సో సపరేట్గా యూ నో, సో మీరు ఫేస్బుక్ అయితే మీరు ఫేస్బుక్ డాష్బోర్డ్కి ఎలా వెళ్తారు అలాగా. సో హియర్ ఆల్సో వీఆర్ మూవ్ టు ద డాష్బోర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డాష్బోర్డ్. సో మేబీ దిస్ నాట్ దట్ మచ్ క్లియర్, రైట్? ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. యా, సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు పైన సెర్చ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఉంది. సో రిమైనింగ్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. సో యూ కెన్ గో విత్ సెర్చ్ అండ్ రిపోర్టింగ్. ఓకే, సెర్చ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ మీద క్లిక్. So once you have clicked on the search and reporting, you can see the search box. Okay, మీకు ఇలాగా సెర్చ్ బాక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ సెర్చ్ బాక్స్ వస్తుంది. ఈ సెర్చ్ బాక్స్లో మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు రైట్ వన్ క్వైరీ ఫర్ దట్. ఓకే, సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో నేను జస్ట్ చెప్తున్నా, బేసిక్గా అయితే మనం చెయ్యం ఇది. సో దేర్ విల్ బి ఏ సపరేట్ టీమ్ ఫర్ దట్. సో యూ నో, so there is a separate team for that to fetch the details and all. So they will share you the data with you. Okay, using the data you can derive your expectation అంటే ఇవి. ఓకే, మీకు ఏమేమి కావాలో అవి డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. దే విల్ షేర్ యూ ఇన్ CSV ఫార్మాట్. ఓకే, see, I have written some query here and I am filtering the data. See, చూడండి. ఓకే, ప్రొడక్షన్ లాగ్స్ తీసుకోవాలి. ప్రొడక్షన్లో నుంచి నేను డేటా తీసుకోవాలి. ఎన్ని రోజులకు డేటా తీసుకోవాలి? ఓకే, 5 డేస్కా 10 డేస్కా ఎన్ని రోజులకు డేటా తీసుకోవాలి అంటే యూజువల్లీ వీ కెన్ టేక్ ద డేటా ఫర్ 1 year హిస్టారికల్ డేటా. ఓకే, హిస్టారికల్ డేటా మనం ఏం తీసుకుంటాం, హిస్టరీ అంటాం కదా మనం. సి దిస్ ఇస్ ద బ్రౌజర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద బ్రౌజర్. సో మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి హిస్టరీ మీద క్లిక్ చేస్తే, సో యూనో మీరు ఎప్పుడెప్పుడు వాడింది మొత్తం ఈ చరిత్ర అంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడెప్పుడు మీరు ఏమేమి వాడారు అలాగా ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆల్సో. సో దేర్ విల్ బి ఏ హిస్టరీ, రైట్? సో హౌ మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్, what and all futures they are targeting, so which products they are purchasing, such kind of details and all you can get from your application logs. So therefore we are getting the historical data of our application for 1 year. 1 year historical data techukuntamu. From that 1 year historical data we need to identify the critical hours, peak hours we need to identify. So you know 1 year ante 12 నెలలు ఉంటాయి, రైట్? సో 12 నెలల్లో 12 నెలలు పీక్లోనే ఉండదు కదా, యూనో. సో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అలా తీసుకుంటాం మనము. 12 నెలలు పీక్ లోడే ఉండదు. ఏదో ఒక నెల మాత్రమే పీక్ లోడ్, అంటే ఎక్కువ లోడ్ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు క్యాచ్ దట్ పర్టికులర్ వాట్ వీ కాల్ పర్టికులర్ మంత్. ఓకే, సో ఏం చేయాలి మనం, ఫస్ట్ మనం 1 year హిస్టారికల్ డేటా తీసుకుంటాం. సో 1 year హిస్టారికల్ డేటా నుంచి యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీక్ మంత్. ఓకే, మంత్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో మంత్ నుంచి అగైన్ యూ నో, సో ఇన్ ఏ మంత్ దెర్ ఆర్ 4 weeks విల్ బి దేర్. సో ఏ వీక్లో పీక్ లోడ్ ఉంది, ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ఏ రోజుకున్నారు, దట్ వీ నీడ్ ఐడెంటిఫై. సో ఫ్రమ్ ద పీక్ మంత్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై పీక్ వీక్. సో అగైన్ యూ నో ఇన్ ద పీక్ వీక్, ఇన్ ద వీక్లో మళ్ళీ సో యూ నో 7 days విల్ బి దేర్. సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై పీక్ డే ఫ్రమ్ ద వీక్. Again you know in a day there are 24 hours. We need to identify peak hour. So this is the process generally we will follow. 1 year historical data తీసుకుంటాం. From
that we need to identify the peak month, from that we need to identify the peak week, from that we will identify the peak day, from the day we will identify the peak hour. See, peak hours derive చేసాం చూడండి. ఓకే, సో మనం ఏం డిరైవ్ చేయాలి ఇక్కడ, బిజినెస్ అవర్స్లో మనం పీక్ అవర్ డిరైవ్ చేస్తాం. సో పీక్ అవర్ డిరైవ్ చేస్తాం ఏ టైంకి ఎక్కువగా ఉంది అని. ఐ విల్ షో యూ హియర్ ఇన్ ద స్ప్లంక్ హౌ యూ కెన్ డిరైవ్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు టైం ఉంది చూడండి. ఈ టైంని లాస్ట్ 15 minutes మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టుడే, లాస్ట్ వీక్ టు డేట్, సంథింగ్ 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 లాగా. ఓకే, లాస్ట్ 30 days ఇలాగ మీరు ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసి. ఓకే, యూ డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఐడియా టు యూ. మీకు మామూలుగా అయితే రియల్ టైంలో మీకు ఛాన్స్ రాదు వాడడానికి. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఫిల్టర్ చేస్తాను 1 yearకు అలాగా ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ గో టు డేట్ అండ్ రేంజ్. సో హియర్ యూ కెన్ ఫిల్టర్. ఓకే, బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు. సో వాట్ ఎవర్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ విల్ బి దేర్, దట్ డేట్ అండ్ టైమ్ యూ కెన్ గివ్ హియర్. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు మీరు. ఓకే, సో యూ నో టుడే ఈజ్ 14th May 2022. సో 2021 May నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను డేటా 1 year హిస్టారికల్ డేటా ఐ కెన్ టేక్. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, 21 ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను, ఇక్కడ 22 ఉంటుంది. జస్ట్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద అప్లై. సో దట్స్ ఆల్, ఐ కెన్ గెట్ ద హిస్టారికల్ డేటా. చూడండి, అప్లై మీద క్లిక్ చేస్తాను. సో దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో లెట్ మీ, సో చూడండి. ఓకే, సో see I can get the historical. సారీ, అది ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ యాప్ వస్తుంది, న్యూ యాప్ కూడా వస్తుంది హిస్టారికల్ డేటా. హిస్టారికల్ డేటా వచ్చేది ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్లో ఉండేది. ఓకే, ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఏదైతే ప్రొడక్షన్లో ఉంటుందో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. న్యూ అప్లికేషన్ అయితే స్ప్లంక్ ఏం డేటా రాదు మనకి. ఓకే ఓకే, కార్ట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది. సో దీనికి మీరు హిస్టారికల్ లాగ్ తెచ్చుకోవచ్చు యూజింగ్ స్ప్లంక్ టూల్. ఓకే, గూగుల్ మీట్ హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్లో ఉంది. ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, సో ఇలాగా ఆల్రెడీ మనం ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నామో పబ్లిక్గా, సో వాటన్నిటికీ హిస్టారికల్ లాగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాగ మనం డేటా తీసుకు, మీరు చూస్తే ఇక్కడ హిస్టారికల్ డేటా అంతా వచ్చి పడింది. ఓకే, okay, so click on the events. If you click on the events here, so that you can get blogs. ఇవన్నీ చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను చెప్పకూడదు అనుకున్నాను, బట్ ఐఎమ్ షూర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బాక్సెస్ వస్తాయి మీకు. మీరు ఎప్పుడైతే మీ క్వైరీ ఇక్కడ ఇచ్చి టైం ఫిల్టర్ చేసేసి సెర్చ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తారో యూ కెన్ గెట్ ద బాక్సెస్ లైక్ దిస్. ఓకే, బాక్సెస్. ఈ బాక్సెస్ ఏంటి అంటే అవి స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, ఏ బాక్స్ అయితే హైట్గా ఉందో అది పీక్ లోడ్ అని అర్థం. చూడండి, స్టాటిస్టిక్స్ నేను వస్తున్నాయి డే బై డే. ఓకే, హవర్ బై హవర్ ఇది ప్లాట్ చేసుకుంటా పోతాను బాక్స్. ఓకే, మీరు ఏ బాక్స్ అయితే మీకు హైయెస్ట్ ఓకే హైట్ ఉందో సో ఆ బాక్స్ని మనం పీక్ లోడ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే మీకు ఇది పీక్ లోడ్. అన్ని హైట్స్ ఇక్కడ బార్ చార్ట్ లాగా మీరు చూస్తే బార్స్ అన్నీ. సో దిస్ ఇస్ ద పీక్ వన్. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, 1 year హిస్టారికల్ డేటా అంటే ఇలా వస్తుంది మనకి. ఆ 1 year హిస్టారికల్ డేటా నుంచి విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పీక్ మంత్. ఏ మంత్కి సంబంధించిన బాక్స్ హైట్గా ఉందో చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఏదైతే హైట్ ఎక్కువ ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేస్తాం. అప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తాయి, వీక్స్ సంబంధించిన బాక్సెస్ వస్తాయి. ఓకే, 4 వారాలు 5 వారాలు అయితే 5 వారాలకు సంబంధించిన బాక్సెస్ వస్తాయి. సో ఏ బాక్స్ హైట్గా ఉందో చెక్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డేస్ వస్తాయి. 25 ఎన్ని డేస్, 31 days అయితే 31 days, 30 అయితే 30 days, 30 బాక్సెస్ వస్తాయి ఇట్లా. ఓకే, యూ కెన్ గెట్ 30 బాక్సెస్ లైక్ దిస్. అప్పుడు ఏ బాక్స్ హైట్గా ఉందో చెక్ చేయాలో ఆ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో ఆ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద పీక్ హవర్. యూ కెన్ సీ దిస్ బాక్స్ ఈజ్ దాని ఏమంటారు హైట్ ఎక్కువగా ఉంది. సి దాని మీద నేను క్లిక్ చేశాను. నౌ యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ టు హవర్. సి చూడండి, గంటకి ఏ గంటకి ఎట్లా ఇవన్నీ బాక్సెస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, ఏ బాక్స్ హైట్గా ఉందో చెక్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈజీగా విజువలైజింగ్లో ఇక్కడ మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఏ బాక్స్ హైట్ ఎక్కువ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. సి ఓకే, సో అన్నిటిని చెక్ చేసుకొని మనం ఈ బాక్సెస్ అన్నిటినీ, సో ఏ బాక్స్ హైట్ ఎక్కువగా ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. మీకు ఛాన్స్ రాదు, డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ 100% మీకు ఛాన్స్ రాదు. దేర్ ఈజ్ అ సపరేట్ టీమ్ ఫర్ దట్. యూ నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్. ఓకే, బట్ జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్దాము అని జస్ట్ ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ దిస్ వీడియో హియర్. ఓకే,
సో ఏ బాక్స్ అయితే మీకు హైట్గా ఉందో ఆ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. సో ఆ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, పైన ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కౌంట్ అన్నీ. ఓకే, సో చూద్దాం ఇంకా. యూ కెన్ సీ హియర్ కౌంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ flipkart.com మొబైల్ సంథింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, అది కౌంట్ అంటే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే దట్ విల్ గివ్ ద లోడ్, ఎంత లోడ్ పడతా ఉంది ఆ అప్లికేషన్ మీద. అలాగే లాంచింగ్కి ఎంత లోడ్ పడతా ఉంది, లాగిన్కి ఎంత లోడు, ఎంతమంది యూజర్తో చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దాని పక్కన మీకు పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద లైక్ 90% రెస్పాన్స్ టైం అంటారు. దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు కౌంట్ ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మీరు యూ కెన్ డిరైవ్ ద యూజర్స్, ఎంతమంది యూజర్స్ నీకు అప్లై చేస్తున్నారు, ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారు. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ గెట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇలాగా మీకు కౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో చూడండి, నేను మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ నౌ. చూడండి ఇక్కడ మీకు ఓకే కౌంట్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ కౌంట్ని బట్టి సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ అవుతున్నారు ఆ పర్టికులర్ టైంలో అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో దాని నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ డిరైవ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, ఎంత లోడ్ పెట్టచ్చు మనము. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కూడా ఈ పక్కనే వస్తారు. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి దట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఆ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కూడా యూ కెన్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ హియర్. అండ్ సిబిటీస్ ఇక్కడ ఉంటే మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఏవేవైతే ఎక్కువ నంబర్స్ కనిపిస్తూ ఉందో ఇక్కడ మీకు అవన్నీ మనకు సిబిటీస్ అన్నట్లే లెక్క. ఓకే, సో కొన్ని ఇక్కడ చూస్తే టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 2 digits యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సిబిటీ. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం నెంబర్స్ ఏముంటాయో అవి చెక్ చేసుకోవాలా. ఓకే, ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉండేటి వాటిని మనం సిబిటీస్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంతేగాని కౌంట్ <100 ఓకే అలా ఉన్న వాటిని మనం వీ డు నాట్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ సిబిటీ. సో సిబిటీ అంటే క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అని, ఎక్కువసేపు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందో, మెనీ టైమ్స్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందో దాన్ని వీల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ సిబిటీ. సో ఇలాగ మనం, సో ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్, సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద ప్రొడక్షన్ లాగ్స్ లైక్ దిస్ యూజింగ్ Splunk tool. Okay, you no need to worry about that. Definitely I can say that you do not get a chance to work on that. Okay, you no need to worry about that. So just to ఊరికే ప్రజెంట్ చేశాను అంతే నేను. ఓకే, మీరు కావాలంటే థియరీ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, థియరీ నేను ఆల్రెడీ మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చి ఉంటాను, యూ కెన్ బై హార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్, వీ నీడ్ టు గెట్ ద ప్రొడక్షన్ లాగ్, 1 year హిస్టారికల్ డేటా వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ యూజింగ్ ద Splunk tool. From the tool again we need to identify what is the peak month, what is the peak day, peak week. From that we need to identify the peak day. From the peak day we need to identify the peak hour. So from there we can identify how many number of users that particular application can handle at that moment, what is the expected response time, what are the critical business transactions. So same story, the story do not change. Okay, ఇవి 7 అక్కడ వస్తాయి. కాకపోతే అప్రోచ్ ఏంటి, సో అప్లికేషన్ కొత్తదైతే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ టు provide this information. If the application is already in production, then you need to take the production logs for 1 year historical data. Okay, 1 year historical data nunchi we need to identify the peak month, peak week, peak day, peak hour we need to identify. From here you can derive the statistics. Okay, indak chupichanu kada meeku. So ikkada ilaga, so count and batti we need to identify whether it is a critical business transaction or not. And how many count and batti we can say that how many number of users that particular application is having the load at that moment. So our details are you can capture from there. Just remember these two information. Okay, and third one I can take another 5 minutes. Okay, so scenario number 3, we have the competitor in the market. We have the competitor in the market. నాకు చెప్పినట్టు ఫ్లిప్కార్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ, నీ ఫ్లిప్కార్ట్కి సంబంధించి ఏం చేయాలి, దానికి కాంపిటీటర్ నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లేస్లో నేను చేస్తున్నాను ఈజీ కార్ట్ అని ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఆ వెబ్సైట్ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కాంపిటీటర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ఈజ్ ద కాంపిటీటర్ ఫ్లిప్కార్ట్. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇందాక చెప్పాను బట్టలు మనం స్టిచ్చింగ్ అంటున్నాం అని, ఆల్రెడీ
మన పక్కన ఇంటోడు ఎవడో చేయించుకొచ్చాడు, సేమ్ అలాంటిదే కావాలన్నప్పుడు ఐ కెన్ టేక్ హిస్ కోట్. ఓకే, వాడి డ్రెస్ నేను ఎత్తుకెళ్ళి వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ హ్యాండ్ అవుట్ దట్ టు ద టైలర్ అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు స్టిచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కుట్టమని చెప్తాను. అలాగా ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్, సో దెన్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ ద కాంపిటీటర్స్ ఎండ్. కాంపిటీటర్ దగ్గర నుంచి మనం వీ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఎవడు కూడా కాంపిటీటర్ వాడి దగ్గర స్టాటిస్టిక్స్ తెచ్చుకోవాలని అడగడు. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ పాయింట్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అండ్ లాస్ట్ సినారియో నెంబర్ 4. సో యు నో we have the core business. Already నాకు బిజినెస్ ఉంది. ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ బిజినెస్ ఇంటూ ఆన్లైన్ బిజినెస్. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాము కౌడంగ్ అని చెప్పి యానిమల్ సెల్ చేస్తున్నానని. అదంతా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఆల్రెడీ నాకు బిజినెస్ ఉంది. లెట్ us assume ఐ హ్యావ్ ద బిజినెస్. ఓకే, నాకు ఒక బిజినెస్ ఉంది. అది నేనైతే మామూలుగా నేను సెల్ చేస్తున్నాను, మామూలుగా ఫిజికల్గా సెల్ చేస్తున్నాను. నాకు అలా వద్దు, నేను ఐ వాంట్ గో విత్ ఆన్లైన్. I want to prepare one application for that. అలాంటప్పుడు what I can do, I can reach out to the client, I can reach out to the business team and I can ask them, okay, so how many animals he is selling, ఏమేమి సెల్ చేస్తున్నాడు, ఎన్ని సెల్ చేస్తున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద పీక్ లోడ్, వాట్ ఈస్ ద పీక్ హవర్, ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఓకే, ఎంతమంది వచ్చి కొనుక్కొని వెళ్తున్నారు. సో ద పీపుల్ దే కెన్ గో అండ్ దే కెన్ పర్చేస్ ద థింగ్స్. సో దే వెజిటబుల్ మార్కెట్ ఉంది, మీరు సంథింగ్ మీరు చూసుంటారు, లేదా రిలయన్స్ ఫ్రెష్ ఉంది. సో వీ కెన్ గో అండ్ వీ కెన్ పర్చేస్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. దట్ ఈస్ ద కోర్ బిజినెస్. లెట్ us assume అది కోర్ బిజినెస్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక షాప్ ఉంది, ఆ షాప్లో మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ ద కోర్ బిజినెస్. యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద ఆన్లైన్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ సంబంధించి. అలాంటప్పుడు ఐ కెన్ గో టు యువర్ స్టోర్. ఓకే, ఐ కెన్ గో టు రిలయన్స్ ఫిష్. సో దేర్ విల్ బి ఏ టీమ్, రైట్? సో మేనేజరో లేకపోతే షాప్ కీపర్ ఎవడెవడు ఉంటాడు. ఐ కెన్ ఆస్క్ దెమ్, ఓకే, సో ఎంతమంది మనుషులు వస్తున్నారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారు, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎంతమంది కొనుక్కుంటున్నారు, ఎంతమంది వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే, సో ఇలాంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ కెన్ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ ద షాప్ కీపర్. సో ఐ కెన్ గాస్ లైక్, సో వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ హవర్, వాట్ ఈస్ ద పీక్ హవర్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్, హౌ మెనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ విల్ బి దేర్, వాట్ టైమ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఎంతసేపు వాళ్ళు స్టోర్లో ఉంటున్నారు. ఓకే, స్టోర్కి వచ్చిన వాళ్ళు హౌ మచ్ టైమ్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఇన్ ద స్టోర్స్. ఓకే, హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ you are having in a day or in a hour సంథింగ్. ఎంతమంది వచ్చి కొనుక్కుంటున్నారు. ఒకడు వచ్చి కొనుక్కొని వెళ్ళిపోయాడు అంటే one transaction is completed. Let us assume one transaction is completed. Like how many transactions are happening. Okay, so this information and all you can reach out to the business people అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ కోర్ బిజినెస్లో ఎవడో ఉంటాడు కదా. సో యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు those people and you can get the information from them. That is the fourth scenario. Okay, so these and all are the important scenarios. Among these, first and second are important, and again the first one is important. Okay, first to second మాత్రం మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. థర్డ్ and fourth the people they do not ask you in the interview. Okay, so but I have been mentioned here in the material also I have included these two scenarios. Just by heart the things. Okay, అడిగితే చెప్పేదానికి ఉంటుంది. Okay, first scenario is very very important. My application is a completely brand new application, how you can gather the requirements. So straightly the question. Second question, my application is, I have a scenario, my application is already in production, then how you can gather the requirements. That is the second question, second scenario. Third one, already I have a competitor in my market, so then how you can gather the requirement. That is very very rare question, you cannot expect in the interview. And fourth one, we have the core business, so we need to convert the core business into online business. So then how you can, what is your approach, how you can gather the requirements. స్టోరీ ఇదే, ఏడే చెప్పాలి, బట్ ఏడు చెప్పే విధానం మారుతుంది. ఓకే, సో దీస్ 4 యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, అండ్ దీస్ 7 మీరు నిద్రలో లేపడినా మీరు చెప్పేటట్లు ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వితౌట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, సో బిలీవ్ మీ, సో దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్వ్యూ అట్ ఆల్. ఓకే, yeah, I am stopping here for the day. So anything from your end, so you can ask me now.